Voltei nessa porcaria. Quando é. Vai assim, cara. Acha a internet bugada. Internet dos infernos. Tá quieto aqui, do nada. Buga a internet. Vai ter caído, assim. Ah, mas que raiva de. Do nada, uma hora pra outra, a internet dá uma queda. Tá mais uma vez essa droga aqui. Acho que por último, nem tenta de novo. Levantou, agora tem que não. Pô, você tá de boa do nada a internet. Aí ela cai junto. Eu vou ter mais um VOD pra separar. É energia. Aí é tenso mesmo. Energia ainda é pior. Que é, às vezes quando acontece também energia, mas dá uma piscada e volta. Daí a internet demora uns 10 minutos ou mais pra voltar. Ah, não sobe, meu. Tá me maldito. Deixa eu colocar isso aqui. Você tem que ficar acertando aqui, ó. Pegar rápido e ficar subindo. Da minha avó nessa. Fica no escuro aí, é tenso. Tá, vamos. Velocidade, você não tem velocidade nenhuma. Você rouba. Você é ladrão. Speed. Corresse? Vou mudar aqui de. Não sei, parecia que a Tube corria mais. Sei lá.
Cadê o shopping? Por aqui assim. Aqui, ó. Só seguir, né? Destino aqui. Marcação. Aqui que tem aqui de marcação, inclusive, no mapa. Ah, tem dois negócios de luta ali. Carta misteriosa. Que é pra onde eu vou, inclusive. E vai ter... Esse aqui não tem nada a ver. Poderia encantar. Dá pra ir lá já? Vou lá. Ali alagada. Slowly. Slowly. Teria quebrada. Pod, scan this biocode and run a positional search. Exact position unknown. Data regarding her last known location does exist, however. The unit in question was most recently seen in the amusement park ruins. Got it. Amusement Park. Magnemite. Canais ao vivo. Canais ao vivo é minha avó que tá ouvindo. Se for lá. Se crachar aqui. Sai. Bem no Digimon. Pode ser lerdo, mano. Claro que eu voltei. 10 minutos já. Mapa. Cadê? Ih.
Reclamando. Perdidão, né? Ele tá dando rage no rage? Conversar com alguém no ar. Obrigado. Eu tenho algum rage na DEP. Não lembro se é o 1 ou 2. Eu tenho. Acho que é o 2, eu acho. Não sei. Uma coisa que. Poxa. Aí, aqui é só pra trocar de pod. Skill. Pode fazer. Scanner. Não.
Scal. Vagabundo. Acaba a música. Um pouco longe parou, né? Não tô muito afim, isso aqui também não, agora não dá também. Tem uma pra fazer. Vou pegar. Eles falam alguma coisa? Eu não tinha percebido. Essa é a música, né? Eu acho. Por aqui? Né? E cadê? Só por baixo, né? Paredes visível.
Requested material obtained. Eu tenho que usar os elevador. Aqui. Ah, mas... Ah, mas... E agora?
Aí agora não faz nada? Hum. Ah, tá. Eu não entendo nada. Tudo. Tem minério aqui do nada. Tá cheio de construção, vai ter minério, né?
Requested material obtained. Só isso. Mergulha nesse se tiver se aqui tem como. Trovata noi, Don Johan Dorian, moi trasnajar, play hard,
Que é chatinho por causa do elevador, né? Toda vez que tá usando o elevador aqui de novo. Trouble Pass. Deixa eu... Nobody choker. Hey. Ring. Pra cá. Já se lembrou quem aqui? Enfim. Lascou. Vai. Vai. Como? Não dá pra seguir aqui. É. Deu um dash na hora certa.
Esse aqui não, então acho que é esse aqui. Sabia. Requested material obtained. Não tinha esse inimigo aqui. É level 40, inclusive. Errado esse trem. Deixa eu marcar aqui, vamos. Mandou pulso. Trovata noi, d'un Johann Dorian.
Acho que eu vou pro objetivo. Galera, cadê o... Agora não tô achando. O que é isso? São árvores ali, ó. Parece. Eu vou dar uma olhada pra ver se tem algum tipo que eu possa... Opa. Ui, inclusive aqui, deve estar um para outra parte ainda. É, né? Vai. Esse tanque eu peguei. Não peguei não. Eu tentei, né? Eu tentei só. Eu consegui o Igorov. Mais um, algum aqui não. Ah, tem um Taunt. Taunt up. Mais um e diamante, pô.
É isso aqui? Esse 4. Uma quantidade sobrando 3. Ah, escapou, meu Deus, nunca funciona essas porcarias. Não funciona as level up. Incrível. E na vida eu erro. Peraí, deixa eu mostrar e tal. Recharge, dá pra comprar, dá pra comprar. Ah, Type 40 e... Qual que é a outra? Ah, Sword e Blade, tá? Diferente. Da hora. Ah, tá, dentro de socket. Lá comprar Meteorite Charge. Opa, esse. Eu posso upar lá, né, também. Do Pascal. Que lá não tem o track de X, né, isso aqui. Não, aqui não. Confundi, né? O que desce é o que. Essa ponte aqui.
Salve. This must be the commercial structure Pascal was talking about. The records say it was once a facility known as a shopping center. No getting through here. Maybe they're... If we were human, we probably would have gone shopping and such here, right? More meaningless conjecture. You're so serious, 2B. You know that? Alert. Multiple machine life forms detected above our position. All hail the Forest King. All hail the Forest King. Who the heck is the Forest King? You're getting distracted. Well, what do you expect? I'm a scanner. Combat was never meant to be my forte. All hail the Forest King. Check this guy. He's just running away. It's going to explode! Huh? Hey, where am I? What's that? Hey there, guys. What's up? This thing's weird, 2B. Let's kill it. Wait, what? No! Good idea. No! Okay, what was that? Ele. Looks like the forest is just ahead. Aim for the enemy androids. Engage battle mode. Now fight for your king. Forest King. Here they come. Better keep your guard up. I'm aware of how to fight. You just be careful. I will, 2B.
our kingdom and declare our independence. What's a kingdom? Well, it's sort of like a large house. And inside this house, all our people live together as family. Family. I suppose a family might be good. Yeah, families are good. These machines. They were talking about a king, right? I saw what looked to be a castle further in. Maybe we should take a look. Vamos dar uma zoiada. We must fulfill our obligation to the king! No falling back! Fight! You have lived your whole life for this singular moment! For the Forest King! The Forest King! So we're vets now? That's new. I assume you have at least some idea where to start looking for animal medication? We'll probably need to recreate old human recipes. We should be able to find something in the commercial facility ruins. Ready, aim, thrust! Okay, we must protect our king and kingdom! We must show our foes what we royal knights are made of! We must show no falling back! Fight! You have lived your... For the Forest King! The Forest King! What is with these guys? Don't listen to what they're saying, 2B.
Traitors detected! Loyal knights, give your lives for the king of...
Pega, parei. Eu tenho um campo de força. Sim. Vai dessas iscas. Ready, aim, thrust. Okay, next, put your back into it. Intruders, get information now. Take position. Keep going. Don't be afraid. Ready, aim, intruders, get information now. Take position. Keep going. Don't be afraid. Acho que é um negócio. Tranquilo. Aqui. Commencing fishing. Eu quero pescar. Complete. Olha os pets, eu vi. What's this?
Eu não tô afim, não. Ah, isso aqui. Excellent. Shall we begin then? It's time. Enough! The match has ended. The bat ready. Hold your weapons. The match is over. Eu queria aquela. Essa daqui com arma, né? Listen up, you oil-thirsty throne. Now show us what.
is over. Vai de novo. Listen up, you now. Beleza, Igris. Ela pelo lurkzão. That's it. This match is over. Tentar outra. Pô, se tivesse aquele que eu falei, que ia ser incrível. Esse aqui com a arma lá é roubado mesmo. Né? Esse é a versão normal. Cadê? Esse aqui mesmo. É o que sobrou, né? Ah! Ah, dá. Listen up, you loyal, thirsty throngs. You now show us what. Ah, então. Isso.
Roubado isso mesmo. This match is over. Listen up, you now. Gradile. Eita. Que isso? Eita, vai dar ruim. Projeto. That's it. Foi de novo. E tem a espada também. Listen up, you. Eu não controlei com a espada. Now. Câmera, hein? Cara, não é que não. Ah, That's it. acho que é. Eu vim aqui quando eu tiver. Lá vou descer.
Não, se bem que tem mais uma pra testar. Só que esse foi mais um. A bugada foi. Sai aqui que eu nem sei. Nada. Ali.
Chega, tá resistente, hein? Vamos ver se a gente consegue. Sim. Tem um Drácula lá. É 99.
E alfa. Deixa eu ver aqui.
Loyal knights, give your lives for the king of our forest. E nem então.
Eita, voltei. Tomar um café. So those machines had a king? But how can a concept like loyalty be understood by a machine? His Majesty, he's dead. The king who gave all for us. So benevolent and kind, and now he's dead. This sure is sad. It sure is. But we royal knights still have a mission. We placed His Majesty's memory, his final memento, into this tiny child. And now we must raise this child so he might one day be our new king. He deserves a royal upbringing. He deserves protection. I'll never let you pass. Die and life. Yep, this looks like a king's castle, all right.
Watch out for hostile enemies, 2B. Roger that, 9... Huh? Wait, what did you just say? Roger that, 9S. Wait, no, that's not what you said. You said 9s. Or at least something close to... Cut the chatter and engage the enemy. Ah, Sí. Analysis. This part belongs to a machine life form. doesn't look like I'll need this. You pay for these invaders! Don't let them take anything else from us! Leave our kingdom! Interessa, trem ainda. Aberto já. Quatro horas atrás. His Majesty hasn't grown at all. No, not in the slightest. How can we make him bigger? I don't know. We're too dumb to figure that out. Sure is a cutie, though. Yeah, so tiny and cute. We better keep him safe. Right. Can't let anyone into the Forest Kingdom. Danger! Danger! Everyone, get out now! Intruders in the kingdom! Don't let them in here.
Ariel. Para de. Pô, tudo ao contrário. Ah, stickers. Terminal. Ah, o trampo tem que cair lá embaixo. Louco. Ah, por pouco eu não posso. Ai. Machine Arm. Tô focado aqui, né? Enfim. Pensar dropar uma Machine Armor.
Quanto chip? Incrível, né? Is this their king? To be. That's an android. A Yorha-type android. Alert. This unit is currently wanted by Yorha. Annihilation recommended. Annihilation? But why? Let's go, 9S. To be? Bunker to 2B and 9S. We've picked up a signal from the black box of a fugitive known as A2. What you see in front of you is your enemy. But she's... She deserted us. She's destroyed multiple pursuit androids. Now kill her before she kills you. Why? Why did you betray us? Command is the one that betrayed you. Let's go after her, 2B. Damn! She got away. Operator, this is 9S. Patch me through to the commander. Roger that, 9S. I'm sorry, Commander. We failed to defeat the fugitive. I see. Well, at least you're both safe. That's an incredibly powerful unit you just faced. You should probably keep your distance in the future. Commander, why did A2 desert the Force? I'm afraid that's classified. Oh? Huh. 2B, Yeah? let's go ask Pascal about A2. He might know something. All right. Whether in wind or rain, thunder or snow, or even amidst the rising flames of war, they were always together. They never understood why, and yet they spent their lives nestled together, forever.
Pascal? This is 9S. Oh, you survived. How wonderful. Yeah, we're fine. But there's something we want to ask you about. Of course. Anything. Actually, it needs to be in person. Understood. I'll open the gate we built to deter enemy invaders. You'll be able to reach the village through there. Don't let them go any further. Stay strong. Não dá, né? Vai bater lá em cima. Sei lá. Ah lá. Ele não tá. Oi, agora. Machine Arm, boa. Ele foi. Enter.
What can we do, man? Large gear. That must be the gate Pascal opened for us. We have been expecting you. Pascal told us about you. We will open the gate. Please pass through. We will continue to stand guard. I'm surprised you wish to speak with me personally. Whatever is the matter? It'll
It'll be faster if you just take a look at this recording. I see. Information about this A2 android is indeed contained within our archives. We all understand her to be rather dangerous. However, she's never visited our village in person. My apologies. That's all the information I have. I see. Alright, thanks. Let's stay sharp and head back to the Resistance camp. We should run a check on our consciousness data and resupply. We have done nothing bad. Don't kill. Don't kill. Posso fazer nada. 9S, Até que why já did tá you ask rolando. Pascal about A2? Huh? It's not recommended to interface with machines without consulting command. Yeah, I know. I'm sorry. Though I suppose such intense curiosity can be admirable, in its own way. Thanks, 2B. Still, machines are the enemy. Don't forget it. Operator 210 to 9S. This is your regularly scheduled contact. Yeah, no problems here. Copy that. I also need to inform you that the Commander offers her personal praise for your recent achievements. As a direct result, we are currently considering boosting production of your model. Really? I'm happy to hear it. I couldn't have done it without your support, Operator. You're always so cool under fire, not to mention beautiful and... Flattery is unnecessary. Operator 210 out. I really meant it, though. Vou mudar a skin do pod. Não preciso fechar aqui, né? Eu vou roupa do Mines. As roupas do... Deve ser referência. Não joguei o outro nível. Report. Mail notification received from access point.
Oh, 2B. Your timing is impeccable. É, ele tá falando de subir, mas tá olhando pra mim. Que isso? Our android forces currently have a carrier deployed in the Pacific Ocean. Nice. It should be back here to resupply before too long. The Resistance is assisting with the mission. So I'd like to ask you to run a little guard duty. Seriously? Dead serious. There's a stockpile of missiles down at the shoreline that needs to be loaded on the carrier. And with all the machine activity lately, we need to stay on our toes. Of course, if you're already working on something for Yorha, I don't mind if that takes priority. Anyway, thanks in advance. I know it's our job and all, but these resistance types sure do use and abuse us, don't they? It's like they see us as a couple of gophers or something. No complaining about your work. Exchanging information with the Resistance is a vital part of our mission. Besides, being a gopher is safer than being locked in combat all the time. Not dying beats dying any day. Yeah, that's true. Opa, aí sim. Nossa, branco. Não. Online.
can't believe the size of the commercial facility. The people of the old world must have led pretty good lives. I bet it was fun to shop back when you had so many choices. We don't need such things. Don't be so sure about that. Once we eradicate the machine life forms, us soldiers won't have anything left to do. We'll enter a new age of peace. And when that happens, we should go shopping together. I could buy you, I don't know, a t-shirt maybe? Something that looks good on you. A t-shirt? What, not interested? When that day comes, I'm all for it. That's a promise, right? Yep. Don't let up. The enemy is among us. Don't let any intruder. We must prevent Intruder detected. loyal knights. Give your lives for the king of our forest. Já que não dá nada se voltando contra ele.
uma quest, né? Pegar. Aqui, ó. Vamos lá. Estamos aqui, né? We must fulfill our obligation to the king! No falling back! Fight! You have lived your whole life for this singular moment! For the Forest King! Ah, lá de novo. So it's okay to kill some animals, but not others? Seems kind of arbitrary, no? We have no right to judge. We're soldiers that were created to kill. Yeah. No falling back! Fight! Ah, You have lived your whole life for this singular moment! For também é isso. Assim.
protegendo quem? Ele já tá morto. Ah. Cadê eu? Esquerda. Como é que? Estamos voltando por isso. Tudo isso pra isso. Don't let up. The enemy is among us. Don't let any intruder get in. We must protect our king. Protect our king. Rei, não existe mais rei. Tiller. Tá meio estranho. Por onde será que vai? Vai mesmo. Qual que a gente vai? Is that? Wow. So the leader of the pack was a machine? Ah, pega aí. O Santos não tem porcão, né?
That's the last of them. Let's go tell that machine that... Mm. I've been thinking about the machine who was leading that pack. Oh yeah? It seemed less like imitation and more like actual animal behavior. Yeah, I guess it was kind of odd. You thinking there's a reason for it? Perhaps. Don't let them go any further! Stay strong! Move! Ah, já sei o que que é. Vamos ver? Analysis. This part belongs to a... So it's just a bunch of junk? While lacking in value, it may be connected to the supposed treasure of the Forest Kingdom. Proposal. It should be confiscated for safekeeping. You'll pay for this, invaders! Don't let them take anything else from us! Leave our kingdom!
Lucas. More intruders are coming from the outside. Nunca mais vou precisar voltar aqui. Tinha pra pegar ali, eu peguei, né? Monitor, para. Meu Deus, aí não. Botei aqui é porque eu não lembrar que tinha. É difícil pra caramba, gente. Subir. Oi.
Consegui. Tá. Vamos pra cá. Analysis. This part belongs to a machine life form. So it's just a bunch of junk? While lacking in value, it may be connect proposal. It should be confiscated. Ah, porque não vai acertar. Meu Deus. Agora foi tão fácil. Analysis. This part belongs to a machine life. So it's just a bunch of... While lacking in value, it may be connected to the proposal. It should be confiscated for analysis. Machine life form parts can be assembled in some fashion. Processing. Processing. Processing complete. Machine life form parts can be assembled into a key. Proposal. Initiate search for a door that matches the key.
Calma aí, antes de assinar essa porta. Ô, diacho. Sei. Keyhole detected. A corresponding key will likely be required. The king protect the grave of the king. Intruder detected. Eliminate. Não, tem que. What's this? Some kind of writing. It reads, "Here lies the king of our forest. Alert. Storage media found. Digitization and saving complete." Wait, so is this the treasure? Tesouro. Banana. Olha ali mesmo.
Stand strong. Move.
Consegui voltar dessa vez. Dessa vez não encerrou, não. Tá bem. Como eu dizia, dá muito certo pra ajeitar os lurk agora. Encerrar. Tô vendo aqui as habilidades. Meu Deus, a habilidade da arma aqui é tipo aumentar o ataque se eu tiver com pouca vida. Eu vou ficar com pouca vida agora.
uma arma aqui. Não sei se tem que colocar isso aí no... É escrito Rai, né? Ô, diacho mesmo, né? Dá uma raiva quando você já tá no lugar e não cai ainda. Deixa eu ver. Ah. Empurrar. Me empurrou, mas eu não caí, né? Eu caí sozinho depois. Capaz de ser naquele mais difícil ali de pegar, né? Aquele lá. Certeza. Vamos ver qual deles que tá, né? Eu vi que é nesses pilares por aqui. Tá vendo as de habilidades? Deu ir ali que tinha bem aqui, mano. Vou pegar. Aí, ó. Para de dar esses dash. Eu só quero ir pra aqui pro lado. Fica dando esses dash. Deve ser no mesmo comando de andar. Ah, meu Deus. Tem mais um? Não tem, não. Consegui ali direto. Meu Deus, que caminho terrível. Agora sim que eu tô xingo, hein? Me ferrando que eu consegui de primeira. Boa. De primeira depois que eu descobri, né? Assim que dá, que era pra cair ainda. Meu Deus. Ah tá, tipo, era pra fazer parte disso aqui, né? Ali, dele quebrou, caiu e virou uma ponte, né? Mas não era pra ser uma ponte aqui.
Seria pra ser aqui no centro e a ponte levadiça ia baixar pra poder acessar. Finge sentido daqui. Finge. Pra que não? Pra cá. Acho que essa música. Ela... Ah, tá. Essa música. Lembrar da começo. Legal. Pô, Priscila aqui, meu. Hero saiu. Peraí. Lá embaixo aqui é até que 40. Aí a X. X pra type 40. Black Pearl. 40 Blade. Type 40. Party. Google. School.
Ai, ai. As mensagens spamando ali. Não, fazer fusão? Ô, louco, aí sim. Rapaz. Nossa, isso é bom demais. Pode ser, né? Skill, plugin chips. Não. Tem mais, tá. Chips. Ai, foi um aqui que eu peguei bastante, né? Ah, o Chainho, né? Chainho. Steam damage.
Esse aqui, não sei. She wants intel on A2, does she? Where should we start? We could check out the energy reactions generated during battles. The fusion reactors of androids and machine life forms shut down when they're destroyed. And we can detect the energy release during that process. We're the only units doing any combat missions in this area, right? So if we detect any stray energy reactions, it probably means A2 is involved. Yeah, okay. We've got some readings around the abandoned factory. I'll put it on the map. Wow. It just chose death. We're no different. Huh? How so? We've destroyed machines beyond counting. Perhaps someone sees that as a sin. To be. Tem muito fire aqui. Ver uma ligação. A gente vê. Eu quero ver. Achei ninja. Calma.
também. Você pode dropar o item que eu tô precisando lá. Ah, dropou o outro. Dropou o Smaulir, eu quero. Aí. Pega o portão branco. Ah. Peraí que eu. Tem que equipar outra coisa. As bombas. Albino. Bom, 5.000. Ai, deixa eu ver onde tá a. Eita, eu quero. Outra aí. Meu Deus. Tá longe. É aqui, né? Look. That's A2's handiwork, I bet. But I'm not picking up any sign of A2 herself. What in the world? Pod, help me out here. Analysis. It is believed to be a data log related to Yorha Unit A2. What's the data? The data log has been irreparably damaged. Further analysis is impossible. Why do a bunch of machines have A2's data? A2B, I'm picking up other reactions. We should check them out. Olha aqui também. Yeah.
Oba, salve. Tá dormindo? Eu tô jogando, pô, não tá vendo? Tô concentrando aqui. Se eu tivesse dormindo, eu tava nem conseguindo andar aqui. Sonâmbulo. Meu Deus. Tô procurando uns negócios aqui. Pra missão. Falta um aqui. Zerou esse? Zerei uma vez, mas tem várias rotas. Tem essa e mais outra rota ainda. E tem. Tanto. Não, ainda são finais de A a Z no jogo. Já fiz uns. Sei lá, uns 6 por aí. Por aqui? Não, não, por aqui não. Tem ruim de entender aqui. E acho que era lá mesmo. Não, ali embaixo não tem nada, né? Não, não é aqui pra mim. Ah, acho que já sei, né? É aqui mesmo. Só que eu tenho que sair pelo outro lado e dar a volta. É tipo umas escadas aqui. Aqui, ó. Okay, I think that's the last of the data chips. Pod, analyze and collate the information from those chips. Analysis complete. Dataset contains information about Yorha Unit A2. Collating with data from other chips. Stand by. Collation complete. The contained data is a debriefing report for the Pearl Harbor descent undertaken during the 14th Machine War. No kidding. That operation was carried out by the Yorha generation that came before us, right? Anyway, mission complete, I suppose. Let's get back to the Resistance camp. Tô fazendo as coisas aqui antes logo de jantar. Já peguei faz tempo, né? Terminar isso aqui. Na volta eu troco de jogo.
Scan, tá, daí vamos concluir aqui. Concluir, né? E a gente faz uma pausa pra jantar e depois a gente vai pro Parasite. O ano já sem querer. Passando rápido, né? Eu tava lendo, mas eu tava lendo muito rápido. Só um pouco devagar. Louco? Alright. Tem mais coisa aqui pra fazer? Tem duas quests pra pegar aqui. Ah, eu tenho que entregar lá a quest. Deixa eu ver. Wonder what that was all about. Something must have been up between Anemone and A2. Some things just aren't easy to talk about, especially for a soldier who's been fighting that long. I guess so. 9S, you Huh? might understand yourself someday. Right. Please load. Peraí, é um porcão branco. Porcão albino. Apareceu? Pena. We must fulfill our obligation. No falling back. Fight! You have lived your whole life for this singular moment. For the Forest Gang! Só dane. How can you love animals and yet not bat an eye at the death of a fellow machine? I do not get these guys. Yeah.
Don't let up. The enemy is among us. Don't let any intruder get in. We must protect our king. Protect our king. Vai minha vez. Reinício. Deu outra aqui. Vou pegar essas quests aqui. Query. Since androids generate energy from water, what purpose does the resistance have with animal protein? Maybe it's more of a feeling thing. Like some people just want to eat it every now and then? It appears illogical. Hey, you got me. Sempre. Oh, vai. É isso. Vamos fazer aquelas pausas de novo. E a volta é a gente vai deixar.
Voltei. Voltei importante de volta. Retornante. Vem a cena aí. E a gente troca de 2017. 8 anos de game já. Oito anos. Lembro quando eram 3 anos de jogo. I never quite 3 realized anos. how beautiful this world is. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. If anyone is listening to this, there's something I need you to do. If you ever meet up with Yorha Unit 9S, I want him. I mean... Perhaps we're not so different after all. Pod 153, I order you to halt all logical thought and speech. They're not A2! I can handle this! Androids were designed to protect their human masters. Even if it's pointless, you still have to do it! You two are the last remaining members of Yorha. That's not the operator. It's... Deixa eu ver aqui. Não sei, gente. Em 2647 conquistas. Cento e quarenta e sete? Não, 26 de 47. Mas nisso inclui upar todas as armas pro máximo do jogo. Pegar todos os. Tipo, 80% das side quests, 80% dos fire, né? Que é as. Tá?
Ah, o seu nível, ah, tá. Nossa, eu falei, tipo, foi um nível exatamente parecido aqui, pareceu muito que tá falando disso, porque eu falei 26 de 47 conquistas. Cento e quarenta e sete, boa. Sim, e no punch, ó, tá? Só as pratas aí. O Silver, tá cheio das pratas. Eu vou ajeitar os lurk aqui que tiver extensão aqui. Também de abrir os lurk quando eu tô no Nier que às vezes eu vejo umas crachadas. Encerra a live. Mais cedo não foi isso que aconteceu, né? Para a live cair. Foi net mesmo. Internet bugou. Demorou tanto pra voltar, cheguei até caiu a live. Encerrou a live. Agora tá de boa. Como é que é? Quando não tem 160p, quando não tem 160p, daí ele vai lá e deixa no automático, na qualidade automática, fica em 1080. É triste. Tem umas lives, eu não sei por que o mínimo é 360. 60p. Qualidade. Aqui é 160 mesmo, lá. Algumas lives que não sei porquê. Ah, tem dessas. Deixa eu lembrar aqui agora. Acho que o Ozzy também. Tem mais lives. Acontece que, tipo, tem 1080, 720 e 360. Eu acho. Coisa assim. Só tem três qualidades. Deixa eu ver. Ah, é as 1080p, 60, 1080, 60 fps, 720, 60 fps, 360, 30 fps. É a zona de qualidade que fica. Tipo, não sei porquê, é umas lives só. Ah lá, foi banido, trouxa. Banido? É um bot? O Icebot ele faz a limpa aí nos bots. E surge já bane na hora já. Às vezes dá nem tempo dele de ver a mensagem. Esses bots de vagabundo no chat aí. Mas, os viewers. Link, não sei o que. Best viewers. Esse bot aqui também, boa. Salve Augusto. Tudo bom? Tranquilão? Eu indo aqui trocar de jogo agora. Tava no Nier aqui. Vamos agora pro Parasite Eve. Cadê o Freio?
Backstation. De Augusto. O Wisebot é muito bom, mano. É um bot que recomendo. Tem várias funções. Mega Drive? Não, Frame? Frame? Os PlayStation. Cadê? Propriedades.